Hope you're doing fine. సో ఈరోజు సెషన్లో మనం గూగుల్ షీట్స్ ఎలా వాడాలో నేర్చుకుందాము. సో ఈరోజు సెషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ అ మార్క్ షీట్ that includes the student names, subjects, total marks, and the individual marks obtained by each student. We will then calculate the sum, average, percentage of the marks. Additionally, we will check whether each student has passed or failed based on the percentages. సో ఈరోజు ఏమవుతుందంటే ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మనం ఒక మార్క్ షీట్ క్రియేట్ చేసి దాని ద్వారా నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇస్ లెర్న్ టు క్రియేట్ అండ్ ఎడిట్ అ గూగుల్ షీట్, learn how to insert data into a Google Sheet, calculate the sum and average using the formulas, learn how to use the sum formula to find the total marks obtained, use the average formula to calculate the average marks, apply conditional statements with the if formula, use the if formula to apply the condition based on specific criteria, example pass and fail grades, create charts to visualize data, learn to how to select an appropriate chart, example like pie charts, bar graph for the data. Okay, so first let us see what are Google Sheets. సో మీకు గుర్తుందా గూగుల్ డాక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నేను ఏం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా మీకు? ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. ఆ పేపర్లో మనకు కావాల్సిన ఏదైనా చేయొచ్చు, లైక్ రైటింగ్ ఎ లెటర్, రైటింగ్ ఎన్ ఎస్సే, రైటింగ్ ఎ నోట్స్ అండ్ ఆల్, రైట్ డూయింగ్ అ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఆల్. సో in a piece of paper we can do anything we want, రైట్? ఆ ఎడిటింగ్ టూల్స్ అన్నీ మనకి ఆన్లైన్లో ఉండే ఈ గూగుల్ డాక్స్లో అదే చూసాం కదా. సో గూగుల్ షీట్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ ద సేమ్. మీకు ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ ఇచ్చి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ కానీ మీ మార్క్ షీట్స్ కానీ ఎలా రాస్తాం మనము? కాలమ్స్ గీసి మన నేమ్స్, మన మార్క్స్, ఈ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని గ్రేడ్స్ వచ్చాయి, సో అంత ఎలా చేసేవాళ్ళం మనం? స్కేల్తో కాలమ్స్ గీసి, రోస్ గీసి, అంత నీట్గా స్ట్రక్చర్లో రాసి దాని తర్వాత వీ వుడ్ క్యాల్కులేట్ ద, అంటే మనకు కావాల్సిన టోటల్ మార్క్స్. లెట్స్ ఏ మార్క్ షీట్ రాస్తున్నాం పేపర్లో, సో వీ వుడ్ క్యాల్కులేట్ ద మార్క్స్ బై డూయింగ్ ద సమ్, బై డూయింగ్ ద యావరేజ్ అండ్ ఆల్. ఎగ్జాక్ట్ ద సేమ్ థింగ్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఆన్ గూగుల్ షీట్స్లో కూడా మనం అదే చేయవచ్చు. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఆ క్యాల్కులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, మనం మాన్యువల్గా చేసే అవసరం లేదు. మనం జస్ట్ దానికి కొన్ని ఫార్ములాస్ ఇచ్చేసి లేదంటే కొన్ని ప్రాంప్ట్స్ అలా ఇచ్చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా మనకి కావాల్సిన క్యాల్కులేషన్ చేసి మనకి ఇస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ us see. So it's Google Sheets is a free web-based application, spreadsheet application that is provided by Google. Okay, Google Sheets is like having an online notebook where you can create and organize information in a table format, right? So you can create and organize information in a table format. Okay, Google Docs మనం ఏదైనా చేయవచ్చు, బట్ గూగుల్ షీట్స్లో ఇట్స్ మోర్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ the table format anamata. Okay, so it's a tool that helps to manage data and perform calculations. Okay, now let's learn a few terminologies in Google Sheets. So Google Sheets వాడేటప్పుడు కొన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి, సో అవి ఏంటో చూద్దాం. సో సెల్, ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే ఇవన్నీ మీకు యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్ షీట్లో చూపిస్తా ఎలా ఉంటాయో. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ షీట్ ఆన్ డెస్క్టాప్, బట్ డోంట్ వరీ, నేను మీకు ఫోన్లో కూడా ఎలా ఓపెన్ చేయాలో చూపిస్తా. సో డెస్క్టాప్లో ఎలా ఉంటుంది చూసారు కదా, మనం గూగుల్ డాక్స్కి ఎలా ఉంటుంది, టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా మనకి. అంటే టు డూ లిస్ట్ కావాలా, యాన్యువల్ బడ్జెటా, స్కెడ్యూలా, లేదంటే వీక్లీ టైమ్ షీటా, సో ఇవన్నీ ఎడ్యుకేషన్, అటెండెన్సా, గ్రేడ్ బుక్, అసెస్మెంట్ ట్రాకరా, సో వీ హ్యావ్ మెయిన్ టెంప్లెట్స్ హియర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ షీట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లస్ సింబల్. సో మనకు షీట్ ఓపెన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ అ సెల్. సో సెల్, ఇట్స్ అ సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ అ గూగుల్ షీట్. సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ డేటా అంటే దిస్ ఈజ్ అ సెల్, ఇట్స్ అ సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ డేటా, దీన్ని సెల్ అంటాం. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ కాలమ్? అ వర్టికల్ లైన్ ఆఫ్ సెల్ దట్ గోస్ ఫ్రమ్ ద టాప్ టు బాటమ్ ఆఫ్ ద షీట్. అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇలా, ఇదేంటి? కాలమ్స్. రో, a horizontal line of cell that goes from left to right of the sheet. This is what your row. Next, what is range? A range is like a group of cells that you can select in Google Sheets. It can be a bunch of cells in a row or a column, or a group of cells that cover both rows and columns. It's like choosing a bunch of cells together.
సో ఇక్కడ గూగుల్ స్ప్రెడ్షీట్లో మనం ఏదైనా లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ టు డూ ఎనీ క్యాల్కులేషన్ ఆర్ మనం ఏదైనా రేంజ్ కనుక్కోవాలన్నా సమ్ కనుక్కోవాలన్నా ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, దీని రేంజ్ అంటాం. సో ఇట్ క్యాన్ బీ సెట్ ఆఫ్ కాలమ్స్, ఇట్ క్యాన్ బి సెట్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసి స్పెసిఫిక్గా దాని ఈ క్యాల్కులేషన్ ఈ ఈ పర్టికులర్ సెల్స్కి మాత్రమే అవ్వాలి అంటాము, దాన్ని రేంజ్ అంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, నా లెట్స్ సే ఇక్కడ ఏ ఉంది కదా, ఏ త్రీ నుంచి నాకు నా క్యాల్కులేషన్ లెట్స్ సే ఐ వాంట్ ఇట్ ఫర్ టిల్ D3. సో ఏ3 నుంచి D3 వరకు ఏమవుతుంది, అదొక రేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, that is, you understand right what is a range now? It's nothing but it's a bunch of choosing a bunch of cells together. Okay, next, what is a function? A function, okay, it's a built-in tool in Google Sheets that performs calculations or manipulates data. ఇక్కడ చూపిస్తాం మీకు. ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళి ఫంక్షన్స్లోకి వెళ్తే యూ విల్ హ్యావ్ మెనీ ఫంక్షన్స్, బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. అంటే చూడండి, లాజిక్, లెట్స్ గో టు లాజికల్, ఇఫ్స్, దెన్ లెట్స్ గో టు మ్యాథ్లో మళ్ళీ ఇన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ గో టు ఆపరేటర్, యాడ్, is between and all. So these are many built-in functions. Next, what is a formula? It's a combination of functions, columns, rows, cells and ranges used to get a specific result. ఒక స్పెసిఫిక్ రిజల్ట్ రావడానికి మనం ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ కానీ రోస్ కానీ కాలమ్స్ సెల్స్ ఇవన్నీ వాడుతాం చూడండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ అవర్ వర్క్ షీట్? అ కలెక్షన్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ రోస్ దట్ మేకప్ అ సెక్షన్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ షీట్. సో దిస్ ఈజ్ అ వర్క్ షీట్. దీని మొత్తాన్ని ఒక వర్క్ షీట్ అంటారు. Now, what is a spreadsheet? The entire document that contains Google Sheets. It can have multiple worksheets. అంటే ఇలా, ఇది ఒక షీట్ కదా, ఇప్పుడు it can have multiple sheets. ఇది సెకండ్ షీట్, థర్డ్ షీట్. So that is called a spreadsheet. Now let's learn how to create sheets on a phone. So as you know, you have to open your sheets on your phone. దాని తర్వాత మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలా ఓపెన్ అయినప్పుడు టెంప్లెట్స్ ఎలా ఉంటే చూపించే మీకు కిందాక. దెన్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ స్ప్రెడ్ షీట్. ఓకే, టు నావిగేట్ విత్ ఇన్ ద షీట్ యూ కెన్ స్వైప్ అప్, డౌన్, లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. చూసారు కదా మీరు ఇలా. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ హౌ టు ఇన్సర్ట్ డేటా. సో చూసాం కదా మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్, ఈ సెషన్లో ఈ ఎగ్జాంపుల్ వాడుతున్నాం. సో డేటా ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తామో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ క్లిక్ ఆన్ ద సెల్. అంటే ఏ సెల్ అయితే మీరు డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ జస్ట్ టైప్ ద డేటా యూ వాంట్ టు ఎంటర్. నేమ్, మ్యాథ్స్, social, science. So this is how you enter your data. Just మీకు ఒక సెకండ్. సో మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ షీట్స్ నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ పెట్టిన ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్కి. బట్ ఈ షీట్ లింక్ కూడా నేను ఈ రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్లో వేస్తాను. యూ కెన్ యూస్ దిస్ ఆల్సో. బట్ జస్ట్ గివ్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఇంకో చిన్న స్ప్రెడ్షీట్ అప్పటికప్పుడు క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో ఇట్స్ బెటర్, ఇట్స్ క్లియర్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, లెట్స్ సే 50, 50, 70, 89, 98, 56, 89, 56, 76. ఓకే, నౌ ఇంకొకటి ఏంటి ఇక్కడ, టోటల్ మార్క్స్. సో లెట్స్ సే ఈచ్ సబ్జెక్ట్, ఈచ్ టాప్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ 100 మార్క్స్. సో టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని అవుతాయి అప్పుడు 3 సబ్జెక్ట్స్కి 300. ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇక్కడ టోటల్ మార్క్స్ అన్నిటికీ 300 కదా. ఇప్పుడు పవన్కైనా ఓంకార్కైనా ఇద్దరికి 300, బికాస్ అందరూ 300కి రాస్తారు ఎగ్జామ్. సో అలా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ డూ ఇస్ మొత్తం రాయడం కంటే you can always just drag it like this. Okay, ఒకవేళ సేమ్ ఉన్నదంటే you can just drag it here. ఇలా డేటా ఎంటర్ చేసుకోవాలి. Now let's see how to use the sum function.
So this is the sum function in Google Sheets help you add up your numbers automatically. You don't have to do the calculations manually. It's like having an online calculator built in your spreadsheet. You give the sum function a set of numbers or a range of cells that you want to add together. The sum function adds up all those numbers for you and gives you the total. You can use the sum function to add up all the numbers from different cells, or even enter directly the numbers you want to add. సో ఇక్కడ చూడండి. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఇలా బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ వాడినప్పుడు ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి అంటే, ఒక టోటల్ మార్క్స్ రాసాం కదా, నెక్స్ట్ లెట్స్ రైట్ ద మార్క్స్ ఆబ్టైన్డ్ అంటే స్టూడెంట్కి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి 300కి. సో మనకి ఇప్పుడు సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో ఎప్పుడైనా సమ్ వాడేటప్పుడు, సో ఫార్ములా ఇక్కడ ఇచ్చాను నేను ఆల్రెడీ సమ్ది. బట్ రిమెంబర్, మీరు ఏ ఫంక్షన్ అన్నా మీరు ఫస్ట్ ఈక్వల్స్ టు సింబల్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో ఈక్వల్స్ టు అక్కడ నా లెట్స్ సే సమ్. నా రేంజ్ ఏముంటుంది, నాకు అజితిది టోటల్ మార్క్స్ కావాలి. అంటే అజితివి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కలిపి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి 300కి. సో అప్పుడు నా రేంజ్ ఏమవుతుంది, B2 నుంచి D2 వరకు అవుతుంది. రైట్, మార్క్స్ ఆబ్టైన్ B2 నుంచి ఎక్కడి వరకు, D2 వరకు. సో సమ్ అని ఇచ్చినప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మీరు సమ్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తుంది మీకు. అంటే ఏంటంటే, నువ్వు 2 వాల్యూస్ ఇవ్వు, నీకు ఆ 2 వాల్యూస్లో ఎంత మొత్తం 2 రేంజెస్ ఇవ్వను నాకు, ఆ మొత్తం 2 వాల్యూ సెట్స్లో యాడ్ చేసి మనకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది అది. సో టోటల్ సమ్ ఎంత వచ్చింది, 170. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములాని మనం వేరే దానికి కూడా అన్నిటికీ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పాను, వీ కెన్ చూడండి ఇక్కడ దీన్ని కూడా క్యాల్కులేట్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ యూజ్ ద సమ్ ఫార్ములా. సమ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్ప్రెడ్షీట్లో చూడండి, లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టోటల్ మార్క్స్ ఆబ్టైన్ బై రామ్. సో అప్పుడు నా సమ్ ఏమవుతుంది, B2 నుంచి F2 వరకు అవుతుంది. రైట్, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి నాకు ఇక్కడ చూడండి, 250. B2 నుంచి F2. ఓకే. I hope sum is clear. Next, how to calculate average. In Google Sheets, average is a function which is a built-in function used to calculate the average of a range of cells or a series of values. It helps to find the average value without the need for manual calculations. You provide the average function with a range of cells or a list of values that you want to find the average of. Same thing, sum ki ela chesamo, average ki kuda ante, but you just have to write here average ani. ఇక్కడ చూడండి, నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ రామ్కి ఎంత వచ్చింది యావరేజ్గా. వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ సెలెక్ట్ ది రేంజ్. B2 నుంచి నా రేంజ్ ఏమవుతుంది, F2. ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, ఈక్వల్స్ టు యావరేజ్ ఆఫ్ B2 అండ్ F2. ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఏం చెప్పా యావరేజ్కి, యావరేజ్ ఏంటి నాది, ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి కావాలి నాకు యావరేజ్, B2 నుంచి నాకు D2 వరకు కావాలి. B2 నుంచి D2. వాట్ ఈస్ మై యావరేజ్, 56. సేమ్ థింగ్, ఐమ్ గోన్ టు అప్లై ద సేమ్ ఫార్ములా ఫర్ ది అదర్స్ ఆల్సో. 81, 76. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ యూ క్యాల్కులేట్ ది యావరేజ్. I hope average is also clear. Next, చూడండి ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు, మీ ఫోన్లో ఇలా ఉంటుంది. ఫోన్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఈక్వల్స్ టు యావరేజ్, మీకు ఏదైతే రేంజ్ కావాలో అది ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేసేయాలి. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్. సో ద పర్సంటేజ్ ఈజ్ నాట్ అ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తుంటే ఈ యావరేజ్, దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్, అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నాయి దాంట్లో. బట్ ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు లెట్స్ సే ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళి ఫంక్షన్, ఓకే అక్కర్లేదు, బట్ ఇక్కడ మీరు ఈక్వల్ టు అని పెట్టి PRCNT పర్సంటేజ్, పర్సెంటైల్, ర్యాంక్ అన్ని ఉన్నాయి కానీ పర్సంటేజ్ ఉండదు. సో ఇట్స్ నాట్ అ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్. బట్ మనం పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము, సో ద పర్సంటేజ్ ఇస్ నాట్ అ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్.
అజ్యూమింగ్ యూ హ్యావ్ ద మార్క్స్ ఆప్టైన్, బట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? అజ్యూమింగ్ యూ హ్యావ్ ద మార్క్స్ ఆప్టైన్ బై స్టూడెంట్ ఇన్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ సెల్ H1 అండ్ ద టోటల్ మార్క్స్ ఆల్సో ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ సెల్ G1. సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఇన్ సెల్ J2 అంటే మీ పర్సంటేజ్ సెల్లో ఎంటర్ ద ఫార్ములా H2 డివైడెడ్ బై G2 ఇంటూ 100. ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నాకు పర్సంటేజ్ కావాలి. సో పర్సంటేజ్ కావాలంటే ఏం చేస్తాను నేను, ఇక్కడ చూడండి, ద టోటల్ మార్క్స్ ఆప్టైన్ ఏంటి, H2, రైట్? H2 250 డివైడెడ్ బై G2 ఎందుకు, ద టోటల్ మార్క్స్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్ ఇంటూ 100. అలాగే మన పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది. సో యూ కెన్ సీ H2 డివైడెడ్ బై G2 ఇంటూ 100. మనం ఇక్కడ చేద్దాం. ఇప్పుడు మన పర్సంటేజ్ ఏంటి, ఇప్పుడు మార్క్స్ ఆప్టైన్ ఎంత, దట్ ఈస్ F2, రైట్? F2 డివైడెడ్ బై టోటల్ మార్క్స్ ఎంత, E2 ఇంటూ 100. ఎంత వచ్చింది నాది, 56%. ఐమ్ గోయింగ్ టు డ్రాగ్ ఇట్ నౌ. 81%, 76%. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ క్యాల్కులేట్ ద పర్సంటేజ్. సో ఫోన్లో కూడా అంతే, ఇలా ఉంటుంది ఇంటర్ఫేస్ మీకు ఫోన్లో. నెక్స్ట్, నౌ లెట్స్ సీ హౌ టు యూజ్ ద ఇఫ్ కండిషన్. ఓకే, సో ఇఫ్ కండిషన్ ఏంటంటే, ద ఇఫ్ ఫంక్షన్ అలౌస్ యూ టు స్పెసిఫై అ కండిషన్ అండ్ పర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ వెదర్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. అర్థమవుతుంది మీకు? సో లెట్స్ సే అజ్యూమింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ అ పర్సంటేజ్ ఆప్టైన్ బై అ స్టూడెంట్ ఇన్ సెల్ J2. ఓకే, ఒక అబ్బాయి పర్సంటేజ్, ఒక స్టూడెంట్ పర్సంటేజ్ మీకు సెల్ J2లో ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఫార్ములా చెక్స్ ఇఫ్ ద పర్సంటేజ్ of in cell J2 is greater than 40 or greater than or equal to 40, then the if condition is true. సో అంటే ఏంటి, మనం లెట్స్ సే ఒక పర్సంటేజ్ పెట్టాను నేను, ఏంటి 40 కన్నా ఎక్కువ వస్తే పాస్, 40 కన్నా తక్కువ వస్తే దెన్ ఫెయిల్. సో ఇఫ్ కండిషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ అంటే ద స్టూడెంట్ హ్యాస్ అచీవ్ 40% or more, it will display pass. If the condition is false అంటే if the student has achieved less than 40%, it will display fail. ఇక్కడ చూడండి, if equals to if condition, if J2 is greater than 40 then pass, if not fail. ఇక్కడ చూద్దాం ఈ షీట్స్లో ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు రిజల్ట్కి వెళ్ళండి. నౌ లెట్స్ సీ, ఇక్కడ చూసే కండిషన్ if ఈక్వల్స్ టు if J2 is greater than 40 then pass, if not fail. నా ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ రామ్ది మార్క్స్ మారుస్తున్నా, జస్ట్ టు షో యూ లైవ్ ఎలా ఉంటుందో. ఓకే, 40. నౌ ఓకే, ఇది ఇంకొంచెం మారుద్దాం, లెట్స్ సే 25. సో ఇప్పుడు రామ్ది పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది, 33. సో రామ్ది పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది, 33 వచ్చింది. ఇప్పుడు 33 వచ్చిందంటే ఏమైపోతుంది, J2 is greater than 40 అప్పుడు పాస్, ఇఫ్ నాట్ ఫెయిల్ కదా. సో ఇఫ్ J2 is వాట్ నౌ లెస్ దెన్ 33, అప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఈ కండిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది, దట్ ఈస్ ఫెయిల్. గ్రేటర్ దెన్ 40 ఉంటే పాస్. సో ఇలా ఇఫ్ కండిషన్ వాడతాం మనం. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఇఫ్ కండిషన్ ఏమన్నా డౌట్స్ అలా ఉన్నాయి అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ జస్ట్ మెసేజ్ ఆన్ ద గ్రూప్. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా అర్థం కాలేదు ఇప్పటి వరకు, ఏదైనా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా, లేదు ఇంకా నేర్చుకోవాలని ఉన్నా మీకు, యూ కెన్ ఆల్వేస్ డూ గూగుల్. ఓకే, నౌ ద లాస్ట్ వన్, లెట్స్ లెర్న్ హౌ టు యూస్ చార్ట్స్ ఇన్ గూగుల్ షీట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు షీట్స్లో మనం చార్ట్స్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చూస్తే కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే, జస్ట్ నా పాస్ ఫెయిల్ అంటే నా రిజల్ట్ ఎంతమంది పాస్ ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు అనేసి జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ అ పై చార్ట్ అనమాట, జస్ట్ టు సీ ఓకే ఇంత పర్సంటేజ్ ఫెయిల్ అయ్యారు, ఇంత పర్సంటేజ్ పాస్ అయ్యారు విజువలీ, రైట్? సో ఎలా చేయాలి అంటే, ట్యాప్ అండ్ హోల్డ్ to select the data range you want to include in your chart. Okay, you can adjust the selection handles to modify the range. In this example, we will use a pie chart to show the pass and fail results. Okay, next, access the chart options at bottom of your screen. You see a toolbar, tap on the insert icon which looks like a bar chart. Okay, to access the chart options. ఇప్పుడు insert చేశాక you can choose a chart type, that is like if you want a
కాలమ్ చార్ట్, బార్ చార్ట్ ఆర్ లైన్ చార్ట్ ఎక్సెట్రా. మీకు ఏదైతే చార్ట్ కావాలో యూ కెన్ ఇలా ఇక్కడ ఉంటాయి మీకు డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మీకు షీట్స్లో చూపిస్తే ఎలా ఉంటుందో. ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళి చార్ట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి, కాలమ్ చార్ట్ కావాలా, లేదంటే పై చార్ట్ కావాలా, లేదంటే మనకి లైన్ చార్ట్ కావాలా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ సెలెక్ట్ your chart. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దట్, వన్స్ యూ ఫినిష్ ద కస్టమైజ్, అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఈ ఎగ్జాంపుల్లో, జస్ట్ రిజల్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోం. సో రిజల్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళి వెన్ వి క్లిక్ ఆన్ ద చార్ట్, దెన్ వి గో టు ద సెట్ పై చార్ట్. చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఇక నాకు పాస్ ఎంతమంది అయ్యారు, ఫెయిల్ ఎంతమంది అయ్యారో చూపించేస్తుంది ఇక్కడ, రైట్? ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద సెలెక్ట్ సింబల్, ఆటోమేటిక్గా మీ షీట్లోకి మీ ఇలా చార్ట్ ప్లేస్ అయిపోతుంది. ఏమని, పాస్ ఎంతమంది అయ్యారు, ఫెయిల్ ఎంతమంది అయ్యారు అని. సో జస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా. సో ఫర్ యూజింగ్ చార్ట్స్, లెట్స్ సే మీరు అసలు చార్ట్లో ఏం చూపించాలనుకుంటున్నారు. ఐ వాంట్ టు షో దట్ హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ పాస్డ్ అండ్ హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, ఐమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్. ఇది సెలెక్ట్ చేశాక దెన్ క్లిక్ ఆన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్ యూ వాంట్. లైన్ చార్టా, ఏరియా చార్టా, బార్ గ్రాఫా, పై చార్టా, సెలెక్ట్ ఆన్ ఇట్. సెలెక్ట్ చేశాక మీకు చూస్తుంది అక్కడ అది. దెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇన్సర్ట్, ఆటోమేటిక్గా మీ షీట్లోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ యూ డూ ఇట్. నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు షో యూ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్. ఇప్పుడు యావరేజ్, పర్సంటేజ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఏమవుతుందంటే, ఇది కొంచెం పైకి ఇవ్వండి. జస్ట్ సెకండ్, యా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, సమ్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా వేసి రేంజ్ వేసాము, యావరేజ్కి ఫార్ములా వేసి రేంజ్ వేసాము. బట్ వెన్ యూ వాంట్ సమ్ హియర్, యూ కెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ ఇట్. సెలెక్ట్ చేస్తే మీకు కింద చూపించేస్తుంది ఇక్కడ సమ్ ఎంత ఉంది, మినిమం ఎంత ఉంది, మ్యాక్స్ ఎంత ఉంది, ఓకే, యావరేజ్ ఎంత ఉంటుంది. ఇట్ విల్ షో యూ, ఇట్ విల్ లిటరలీ షో యూ. ఓకే, సి సమ్ యావరేజ్ ఎంత, మినిమం ఎంత, అంటే మినిమం మార్క్స్ ఎంత వచ్చాయి, మ్యాక్సిమం కౌంట్ ఎంత, ఎన్ని కౌంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది కూడా ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది. బట్ ఆల్వేస్ ట్రై టు డూ ఇట్ విత్ ద ఫార్ములాస్, బికాస్ మీకు చేస్తూ ఉంటే మీకు అలవాటు అవుతుంది అది. అండ్ గూగుల్ షీట్లో చాలా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. మేము మీకు జస్ట్ ఇలా చూపించాం ఇలా ఉంటుంది అనేసి. బట్ ఇఫ్ యూ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లెర్న్ మోర్, గూగుల్ షీట్స్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ వన్ నీడ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు జాబ్స్లో కానీ ఎక్కడ కానీ గూగుల్ షీట్ ఈజ్ యూస్డ్ ఎవ్రీవేర్. సో ఇట్స్ రియలీ అన్ ఇంపార్టెంట్ టూల్. ఓకే, సో దీన్ని ఇంకొంచెం మీ ఇంట్రెస్ట్తో ఈ టూల్స్, ఈ ఫంక్షన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. అసలు ఏంటి ఇవి, దీని గురించి ఇంకా నేర్చుకోండి. గూగుల్ షీట్స్ ఇంకేం చేయొచ్చు నేర్చుకోండి. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ గూగుల్, లెర్న్ మోర్, బికాస్ దిస్ ఇస్ మీ మొత్తం అన్ని టాపిక్స్లో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ ఆల్వేస్ జస్ట్ పింగ్ ఆన్ ద గ్రూప్. బట్ మేక్ షూర్ దట్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్, రైట్? సో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ గైస్, ఇప్పటికీ జాబ్స్లో ఎక్కడికైనా ఈ గూగుల్ షీట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఇది అంటే ఇట్స్ జస్ట్ నైస్ స్కిల్ కాదు, అండ్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ ఫర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అ గుడ్ జాబ్. ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్. ఓకే, సో please try to learn it, and if you have any doubts you can always ping on the group, and ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, ఇంకా గూగుల్ షీట్స్ గురించి నేర్చుకోండి. దట్స్ ఇట్. అండ్ if you have any doubt, just yeah, again same thing. Okay then, chalo, bye bye.